So, willkommen zu einem 14. Part von The Stanley Parable 2. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part. Natürlich eigentlich von der Ultra Deluxe Edition, aber lasst euch nicht verwirren. Wir sind hier bei The Stanley Parable 2 oder zumindest der Stanley Parable 2 Expo. Genau, das war das Wort, was ich gesucht hatte. Mein Name ist Koparius, wir haben uns erinnert, diesen Part aufnehmen zu dürfen und wir schauen uns mal an, was es alles Neues in diesem Sequel gibt. Da bin ich echt gespannt. Könnt ihr hier mal schauen, hier gibt es eine kleine, wir haben hier Bürodekoration, das Stanley Parable Beruhigungseimer und der Knopf, der den Namen des Spielers nennt, der das Spiel spielt. Jetzt machen wir hier so ein bisschen Merch. Welcome to the Showcase. New Features, New Content, New Game. Stanley Parable 2. I saw the new content. Es gibt hier, anscheinend gibt es dann wirklich auch Merch, den man sich holen kann. Ich benutze hier mal den QR-Code und öffne den mal mit meinem Handy. Schauen wir mal. TheStanleyParable2.com. Welcome to the official website of the Stanley Parable 2. A sequel, huh? Watch our helpful, informative video to learn more about the Stanley Parable and what is the journey of becoming a sequel is all about. That's new. If you're more of a prequel sort of person, check out the Stanley Parable. Thanks for stopping by. Enjoy the rest of the exhibit. Enjoy the Crows Discord or follow us on Twitter. Taste the sequel. Okay. Now in Expo Hall 2. Learn more. Hier ist sogar ein Video. Sequels, and it's time we paid the licensing the pollutant chemical byproduct. Oh Gott, das ist ein ganzes 10-Minuten-Video zu Stanley Parable 2. Gut, er kann jetzt die könnt ihr auf YouTube mal anschauen. Werdet ihr sicherlich finden. Ne? Folgt dem QR-Code, schaut euch das selber mal an. Hier haben wir ein bisschen hier für die Expo, ein bisschen Merch natürlich, New Content Compendium. Gut, dann gehe ich mal erstmal dahin, weil dieser Knopf mich echt interessiert. Ich will mal echt schauen, ob er es hinkriegt. Name, here yours today. Wow, ich möchte unbedingt, dass mein Name gehört wird. Das macht echt viel Spaß. Na komm, gehen wir erstmal direkt dahin. That's new. Wow. Ach komm Leute, da kann man hier wegräumen. Ein bisschen so ne, egal. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Ja, das klingt wunderbar. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was er am Ende jetzt sagt. Ob das wirklich funktioniert oder nicht. Road to the perfect button. Too big, too small, just right. Ja, ist es nicht eine tolle Konzeptionsgeschichte hier? Also meine Güte, da sind sicherlich viele Sprints die Firma da durchgegangen, um auf den perfekten Knopf zu kommen. Guck mal, was für ein Build-up hier. Du läufst hier richtig hoch in eine riesige Halle. The button that says the name of the player that is playing the game. Try it here. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier rauskommt. So. So, Leute, tief durchatmen. Ich werde den Knopf jetzt drücken. So. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Okay. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Es war aber so klar, dass es nicht unseren Namen aussprechen kann.
Jim. Toll, Jim, ey. Nee, fuck you, ey, ich geh. Lasst mich raus, ihr miesen Schweine. Ich sagte, lasst mich raus. Gott, verdammt. Lass mich raus, lass mich raus. Die reagieren nicht mal. Oh, egal. Immer wird man dazu gezwungen hier. Joe, Jane, Dave, Shira, Timmy, Justin, oh no, the rest. Bert, Bart, Steve, Imran, Jake, Agatha. Nein. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Ihr müsst gerade mein begeistertes Gesicht sehen. Oh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Damn it. Jim. Aber schön, dass ich es noch drücken konnte, während es langsam in die Dunkelheit runtergefahren ist. Na, aber jetzt heißen wir alle Jim, Leute, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. So. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Du, dieses Stück Scheiße, ey. The button that says Jim, that's Jim. You heard Jim in the game. Dude, ist das schon Betrug? Zählt das als Betrug? Enjoy the new features. Was kann man hier machen? Epilog, okay. Epilog wirkt mir wie etwas, was irgendwie so Finales. Please, no screenshots. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Screenshot mache? A whole new office. Red is the new orange. The baby is all grown up. Consistent quality with just the right amount of change. New features, new contents, new ideas, new update, ray traced, more of the same, but in a good way. Okay, mal jetzt hier schön. Da haben wir jetzt einen Screenshot. Okay, wir sagen, dass wir hier so ein Störsignal haben. Da wird jetzt alles gescreenshottet, was geht. Der Knopf, den Namen des Spielers nennt, der das spielt. Bullshit. Sprungkreis, unendliches Loch. Ach du meine Güte, ey. Investor Showcase, okay. Gehen wir mal dahin. Epilog. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Natürlich. So. Ich dachte schon, wir jetzt hier irgendwie runterstürzen oder so. Gott, das ist ja ein riesiger Alter, was gibt's hier alles? That's new! Oh shit. Okay, wohin werden wir jetzt hingeführt? Einstellungen, Weltmeister, unendliches Loch, gratis Erfolg. Gratis Erfolg klingt ganz gut. Free, new and plus easy achievement. I can't believe it's that simple. Das hört sich gut an. Ich mag Achievements. Das ist ein Achievement. Da gehen wir hin. Da gehen wir erstmal. Da muss ich erstmal erzählen. Free achievement. Get yours right now. Pull the lever. Receive your new achievement. No more steps. It just works. Get yours right now. Ja, auf jeden Fall. Gönn ich mir. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Okay. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that.
Ja, sieht doch gut an, ja. Das gefällt mir. Los geht's. Test Achievement unachieved. Jetzt bin ich gespannt. So. Wir werden garantiert wieder verarscht. Ich werde das Achievement nicht sauber bekommen können, oder? Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Fuck you. Ich find's schön, wie bis jetzt alles Fake News war, ey. Please pull me, ey. Dreckiger Wichser, ich hasse dich, Erzähler. Oh. Dieses Stück Scheiße, ey. Das ist eine Lügner. Eine dreckige Ratte. Kennst du mit meinen Hoffnungen gespielt? What else? What other exhibits haven't we seen yet? Infinite Hole. It won't end. New contest. New content. The Jump Circle. Sehr schön. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Nice. Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Hey, das gibt's doch nicht. Wow, okay. Schön, dass er das nicht einfach auffrischen kann. Egal. Gut, egal. Egal. Exit gibt's hier nicht. So, was haben wir hier? Also hier Expo Hall 2 Guide. Jump Circle, this map, free achievement, Lügner. The button that says the name of the player that is playing the game, auch Lügner. Merch, Settings World Champion. The Stanley Parable Reassurance Bucket. Offers, Decorations, Epilogue, Collectibles, Infinite Hole, Exit. E for Exit. Where is E? Das ist der Ausgang. Den nehmen wir obviously noch nicht. Jetzt haben wir Sammelobjekte. Dann können wir uns das erstmal anschauen. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Can you find them? Collect them all. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Wow. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Das hört sich doch wundervoll an. Okay, kommen wir näher zum Licht. Wir kommen noch näher. Oh Gott, creepy. Alle wollen das hier haben. Ach du Scheiße. Alter. Sorry, aber wie creepy ist denn bitte das hier? Komplett in der Dunkelheit und aus den Wänden und aus dem Boden kommen da die ganzen Puppen. What the fuck is this? Okay, 1 von 6. Collect them all. You found it. Okay. Kann man jetzt wirklich 6 sammeln oder ist das nur ein Witz? God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ja, auf jeden Fall schrecklich. So. Ja, just works. Mutter worked. Goodie, dann. Wollen wir mal. Was ist denn hier? Please no screenshots. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with?
Get well someday. Happy 12th birthday, step-niece. Okay. Get well someday. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Erzähler ein Stück Scheiße ist? Egal. Jetzt ist es natürlich hier schon überall Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Toll. Dankeschön. Jetzt ist das einfach nicht so... Schutz für du Pisser, ey. Seine Eltern haben ihn nie geliebt, ey. Irgendwas muss falsch mit dem Typen sein. Aber es ist Infinite Hole. Mal schauen, wie sich das auslebt. Concrete Contemplations. Ja, auf jeden Fall. Die habe ich auch gerade. So. Time and Depth. Distance, Space-Time, Distant Past, Time Deeper. Distant Space-Time, Space like Infinity, Whole like Infinity. Time like Infinity, Distant Future, Distant. Opening, Rim, Depth, Infinite, Surrounding Area. Whole Entrance, Infinity. Infinite Hole Chart. Whole, Depth, Space, More Whole, Infinity, Science, More, Falling. Educational Use only, natürlich. It just keeps going. Ja, die ganzen Schichten hier, so, da bin ich mal gespannt. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right, infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Auf jeden Fall. Sehr innovativ. Gibt's hier irgendwas? Hallo? 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 Keine Ahnung, wozu wir das Dach bauen. Gut, dann springen wir mal rein. Ui. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Okay, drücke G, um wieder nach oben zu gelangen. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Wir können jetzt sogar hier rumgrinden oder so. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt für immer fallen. Ich dachte mir, man kann halt ein bisschen mal kurz fallen und so chillen, aber er hat halt immer sofort weitergeht. Ich hatte nicht mal die Chance irgendwie, hätte er wenigstens eine Minute gewartet und so, dann wäre man nicht so einfach, dann hätte man wahrscheinlich schon eher dann G gedrückt. Aber er hat aber sofort weitergeredet und dann dachte ich mir so, solange er noch redet, werde ich auf jeden Fall nicht G drücken. Und dann kamen wir schon direkt am
am Schlüssel an. Von daher, alles hier ist eine Lüge. Das gibt's doch nicht. Oder zumindest gibt es diese eine Collectible. Das war keine Lüge. Alles andere war bis jetzt nur eine dreiste Lüge. Dann gehen wir mal wieder hoch. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Können wir wieder reinspringen? Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? Ja, I couldn't help but richtig. feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, Da stimme ich dir zu. admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt will ich auf jeden Fall nochmal Had reinspringen. enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Also nochmal. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Siehst du, jetzt ist er sogar selbst noch ein Well, there it is. Oh, The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. reinspringen. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Was für ein krasses Loch, Alter. Okay. Is the, teleport button not working? Ja, das funktioniert nicht. You sure? Ja? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Okay, ich probier's nochmal. Nein, immer noch nicht. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Deine Mutter. Na, was soll ich jetzt tun? Geh, hallo? Muss ich wirklich das Spiel neu starten? Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Hallo? Was passiert hier? Wir nehmen wohl gerade einen Fahrstuhl. Help me? The fuck? Ändere deine Perspektive, okay? Krass. Boah, heftig. Was zum Fick? Boom. Oh mein Gott. Holy shit. Boom. So episch. Was ist going on? Boom.
Ändert deine Wahrnehmung. Ändere deine Realität. What the fuck? Stronger. Now you're no longer using up the space of mine. My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine. My head's Was? Stanley? Stanley? Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Was ist going on? Was ist going on? Ja. Wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.